Ngi pediang subhai pisha kani ke spoken tutorial halo desktop customization ha ke Ubuntu Linux kan real point sao operating system. Ha kani ke tutorial ngin pulih sepang launcher but kubno benweng but tab ki applications ha launcher. Ban pendan kam bunteli ki desktop. Ban penkala ya ka theme jong ka desktop. Ban connect sha ke internet. Sound setting, time and date setting, but ban let sha waypad u user account. Na kabenta kani ka tutorial nga pendan kam ka Ubuntu Linux kan real point not sa operating system. Tungin sedang da launcher. U launcher uday balong hi ha ka panel ha ka liang ka diang ha ka Ubuntu Linux desktop. Ubadan ki application baladan lupa. U launcher open suk ban let sha ki application ki baju pendan kam kha. Te ngila ban play ya ka program da ka ba klik how desktop shortcut jong u ha u launcher. Da ka belong hi u launcher u don katukat ni ki application. Tungin pule ban penbet ya u launcher kat kum ka jing dan kam jong hi. Na ka benta ki kam jong nga baman kapor ngadan kam ki application kum terminal, LibreOffice Writer, gedit bat terter. Tungin tab ya kini ki application sha u launcher. Shua ban le ya kata nganweng no katukat ni ki application ki bangam kwa. Lesi nga kwa banweng ya ka Amazon application na u launcher. Let sha u Amazon application icon. But right click but jet unlock from launcher. Pila bani I ba la weng ya Amazon application icon ha u launcher. Ha ka ju garukom ngila banweng ya baro ki shortcut ke bangim ju da pendan kam than. Ngaladap weng katukat ni ki application na u launcher kumba pila banyo I hang ne. Menta ngan tab ya u shortcut jong u terminal sha u launcher. Klik ha dash home ha klik jong u launcher. How search bar type terminal. Klik how terminal icon ban play yaka. Pila bani I yaw terminal icon how launcher. Ban pendat yaw terminal icon how launcher ningkong right click hau. Nang tajit lock to launcher. Sakawai pat karukom ban pendat yaki application shortcut how launcher kalong da kabasutan bat sapen hap. Ngan pen I kanuksa yaka ni mentah. Play dash home but how search bar type gedit. Tan yaw gedit icon shaw launcher. Mentah penhap yaw gedit icon how launcher. Pila bani I bala tab mentah yaw gedit shortcut how launcher. Dakum ni ngila ban tab yagi shortcut how launcher. Sakawai na ki jinglong bakongsan ha ka Ubuntu Linux OS kalong multiple workspace lani desktop. Hatay ngila ban terekam ha ki application ba buntli. Bat ngin siyam jing e ban late na kawai ka application siya kawai pan. Ban kampen su ingi ngila ban penan kam ya Workspace Switcher tungin late pai biang siya ka desktop. Ha ka Ubuntu kan real point not sao da ka balong hi ki Workspace kin ompaw. Man penla ya kata klik ha ka system settings. Pat nang ta ha appearance. Ha ka appearance window klik ha u behavior tab. Hang ni jet ya ka jigjet enable workspace. Kani kan penla bunteli ki workspace icon ha u launcher. Khang no ya kani ka window. Ha u launcher wad ya Workspace Switcher icon bat klik ha u. Kapan I sautuli ki quadrants bat sautuli ki desktop. Na kabalong hi la jet ya ka desktop ka baha klik ka diang. Kata kadai ka desktop ka bangi dang terekam menta. Menta tungin jet ya ka desktop ka baar da ka ba klik halor jong ka arsin. Hang ni ngan play ya terminal da ka ba klik ha terminal icon ha launcher. Menta klik biang ha Workspace Switcher. Pila bani I yaw terminal ha ka Workspace ka baar bat ka desktop jungi ka dan ha kman. Ha kani ka rukom pila ban terekam ha ki desktop ba bunteli.
Tungin pai biang menta sya ke desktop ke baningkong. Utraj udai ke weipat ke icon bakong san bha hau launcher. Utraj ubulut ya baro ki files bat folder bala delete. Subu ngikum delete ya ka file ngila banyo biang na ke trash. Ban pen iya kane ngan delete ya ka hello.txt ke badan ha desktop jonga. Right click ha ka file but click hau jingjit move to trash. Ban pen yo biang pan su click hau trash icon ubah hau launcher. Ka trash folder ke play. Jit ya ka file right click halor jongka but click hau jingjit restore. Khang no ya ka trash folder window but one biang sha ka desktop. Ngila banyi I bala penyo biang ya ka file ka bangila delete menne. Ban delete junom ya ka file na ka system jong pi, ningkong jit ya ka banang ta sanyon ya shift delete key. Ka dialog box ka bakali, are you sure you want to permanently delete hello.txt? Click hau junction delete. Click biang sa sisen hau trash icon. Ngin omlap show ya ka file ha ka trash folder. Namar la delete junom ya ka na ka system jongi. Hatu him itat ban pet ya ka ju si ka ju ka team ha ka desktop tungin pen kala ya ka. Let's show launcher budget system setting. Manang ta ha appearance. Ka appearance window ka play. Hang ne hapo jong ka Teams tab ngidan buntuli ki team ki bala install lupa. Pen kala ya kini ki team kat kum ka jing snowbet jong pi. Maria klik ha ka nuka nuka team pila bani I ya ki jing kala bala penlong ha ka desktop. Klik hau X icon beret man khang ya ka window. Menta ngin pet ya ki kat tukat ni ki icon ki badan ha kendong ha klik ka man jong ka desktop. Ubaning kong udai internet connectivity. Ya ka connection la banyo lada pilong connect sya ka nuka nuka LAN lani Wi-Fi network. Pila bani I ya kini hang ne. Pila banjit ya ka network ka ba pila batrung. Ban enable lani disable ya ka network. Check lani uncheck ya ka jingjit enable networking. Ngilaru ban penper ya ka network daga ba penan kam ki jingjit edit connections. Wa icon uba board udai ka sound. Hang ne pila banyi I ya slider. Kane ka yarap ban penhe lani penret ya ka jingsawa kat kum ka jingjit jong pi. Gidang la shushu ban penbiang ya ka jingsawa jong ka system jongi da ka ba klik ha ka sound settings. Dang ya iwat shushu daladi ya ki setting ha kane ka window. Wa icon uba board udai time and date. Ladengi klik hau new icon ka calendar ka play. Ngila bani I ya ka tarik ubnai bat usnem ba menta. Ki arrow button ki penla ingi banya sya ki wipat ki benai bat snem kat kum ka jingkwa jongi. Ngila ban petper ya ka tarik bat kapor da ka ba klik ha time and date settings. Dang yai wat shu ya ka ne ka jingjit dalade. Ka ba board klik ha wheel lani power icon. Hang ne ngila bani I ya ki katu kat ne ki jingjit shortcut ringkat bat ka jingjit lock out bat shutdown. Ngila ru banyo I ya baro ki user account ki badan ha ka system jongi. Ngila ban let sya ka nuka nuka user account ka bangi kwa ban let da ka ba klik ha uta u user. Da ka ne ngila poi sya ka bakut jong ka ne ka tutorial. Tungin batay lingkon. Ha ka ne ka tutorial ngila puli sya phang u launcher bat kumnu ban weng bat tap ki application ha u launcher. Ban penon kam bun tuli ki desktop. Pen kalai ka team jong ka desktop. Ban connect sya ke internet. Sound settings. Time and date settings. Bat ban let sya wipat u user account. Ka video harum ka batay lingkot ya ka spoken tutorial project. Sngo baha download bat pet ya ka. Ka spoken tutorial project team ka penlong ki workshop da ka ba pedan kam ki spoken tutorials. Bat ka I certificate on the pass ya ka online test. Ban tip kam banya sngo baha tho syangi. Hatu pidon ki jingkali ha ka ne ka spoken tutorial sngo baha let sya ka ne ka site. Jit ya ki minute bat second hangnu haba pidon ki jingkali. Batay lingkot ya ki jingkali jong pi. Onsa don na ka team jongi ki banju bahap ya ki. Ya ka spoken tutorial project la baitingka da ka NMEICT MHRD Sarkar India. Kambun ki jingtip halor ka ne ka mission ki don ha ka ne ka link.
Ya ka script na kabentakan ni ka tutorial la no sanyang da spoken tutorial team. Bat mangaw Hezekiah lingdo ngan pen kunno. Kublay ba pilayas no lang.